kapaciteta Bosne i Hercegovine. Ovdje je uključena oprema iz projekta Medavak. Svaki od projekata je ovdje posebno prikazan, a naše osoblje je spremno da vas dodatno informiše o detaljima i upotrebi opreme. Restoration also here we have duty 24/7 take care of patients who require respiratory and cardiac support. Medical includes a monitor, defibrillator. The humidity and mold on the walls, and later on we can see that better in some. Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas bio domaćin čelnim ljudima NATO saveza. I was honored to be host today to the leadership of the NATO I Sjevernoatlanskog vijeća. and the North Atlantic Council. Danas je završni dan trodnevne posjete i evo danas smo ovdje u kasarni Rajlovac. Imali smo jedan briefing da pogledamo čime raspolažu samo dijelom Oružane snage Bosne i Hercegovine. And today is the final day of this visit, and today we are in the Rajlovac base where we had an opportunity to receive a briefing about the equipment and actually to see the part of that equipment which is being used by our units. Želim da se zahvalim čelnicima NATO saveza koji su ovdje sa nama i na tome što daju punu pažnju Bosni i Hercegovini. I would like to thank once again to the alliance because they give a special attention to the armed forces of BiH. Oružane snage sve više prate standard NATO saveza. The armed forces are on the track of following the standards of the NATO countries. Posebno bataljonska grupa lake pješadije koja je prošla NATO ocjenjivanje i dobila ocjenu NEL 2 i time se mi ponosimo oružanim snagama. Especially I want to emphasize our light infantry battalion group, infantry battalion battle group, which went through the process of NEL evaluation and it is combat ready in a pool of forces. Ovo je samo početak ovogodišnjeg domaćinstva ili domaćina NATO predstavnicima. Imaćemo u aprilu i oktobru još dva velika skupa NATO saveza poslije samita, najveći oblik sastanka. This visit is just the beginning of the relations and events actually we are going to host in our country. We will have two events, one in April and the other is going to be hosted here in October, which are going to be the second largest NATO conference, NATO events after conference. Često se postavlja pitanje kad će Bosna i Hercegovina postati članica NATO saveza. Very frequently is being asked the question actually when Bosnia and Herzegovina is going to become a NATO member country. Želim da poručim da NATO savez je tu u Bosni i Hercegovini. I want first actually to say that NATO is present in Bosnia and Herzegovina. Mi smo partneri NATO saveza. We are partners of the NATO alliance. I mi želimo punopravno članstvo u NATO savezu. And we want and we strive and wish the full membership status in NATO. Euroatlantske integracije nemaju nikakvu rezervu, to je naš jedini spoljnopolitički cilj.
North Atlantic Euro-Atlantic integration is the main objective, foreign policy objective of Bosnia and Herzegovina. Kada su u pitanju političke i vojne integracije Bosne i When Hercegovine. we are talking about the political and military integrations. Još jedan put hvala našim gostima Once again, thank you to our guests, i nadam se novom susretu. and I'm looking forward to meeting them again very Hvala vam soon. lijepo. Thank you so much, dear Minister Helles, dear Žukan. Thank you so much for welcoming the North Atlantic Council at the Rajlovac military base today. Hvala puno, hvala ministre Helezu, dragi Zukane, hvala vam na ovoj toploj dobrodošlici Sjevernoatlanskom vijeću u kasarni Rajlovac danas. This visit of the North Atlantic Council to Sarajevo demonstrates the importance of the long-standing partnership between NATO and Bosnia and Herzegovina. Ova posjeta Sjevernoatlantskog vijeća Sarajevu predstavlja važnost i pokazuje važnost dugoročnog partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Following the visit of our Secretary General last November. Nakon posjete našeg generalnog sekretara prošle godine u novembru. Yesterday and today, it is another opportunity to discuss and how to take our cooperation even further forward. Jučer i danas bila je prilika da razgovaramo o tome kako našu saradnju još dalje unaprijediti. Important work is underway across many areas since NATO defense ministers approved the new defense capacity building package for your country last year. Radi se na mnogim važnim stvarima u mnogim oblastima otkad su ministri odbrane NATO zemalja odobrili paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta za vašu zemlju prošle godine. This package consists of multiple projects. Ovaj paket sastoji se od mnogih projekata. In the crisis management field, we are working to expand a software platform which helps to share information on disasters. Kada govorimo o upravljanju vanrednim situacijama u toj oblasti, tu radimo na proširenju softverske platforme koja omogućava da se podijele informacije o prirodnim i drugim katastrofama. On counterterrorism, we are developing a training curriculum for the Ministry of Security. U pitanju borbe protiv terorizma radimo na izradi kurikula za obuku sa Ministarstvom sigurnosti. We are helping to upgrade facilities for the safe storage of small arms and light weapons. Također radimo na poboljšanju infrastrukture objekata u kojima se skladište malo i lako naoružanje. And working to upgrade infrastructure of the National Training and Doctrine Command. I također radimo na unapređenju poboljšanja infrastrukture u komandi za obuku i doktrinu Oružanih snaga. We also continue to provide support to courses run by the Ministry of Defense for officers and non-commissioned officers. Također nastavljamo pružati podršku kursovima koje provodi Ministarstvo odbrane za oficire i podoficire. The armed forces of Bosnia and Herzegovina are one of the country's most important multi-ethnic institutions. Oružane snage Bosne i Hercegovine jedna su od najvažnijih državnih i multietničkih institucija. That have gone through a remarkable transformation since they were created back in 2005. I prošle su kroz izuzetnu transformaciju od njihovog osnivanja 2005. godine. So, Minister Helles, thank you so much for this opportunity to discuss how we can continue our political and practical cooperation with Bosnia and Herzegovina. I stoga, ministre Heleza, hvala vam na ovoj prilici da razgovaramo kako možemo nastaviti poboljšavati našu političku i praktičnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. As our Secretary General has said, your security matters for the Western Balkans region. I kao što je rekao naš generalni sekretar, vaša sigurnost bitna je za Zapadni Balkan, And it matters for Europe. a bitna je i za Evropu. And I think this visit of the North Atlantic Council, the first one since 2010, is a very important step, both politically and practically, on our long-standing partnership with Bosnia and Herzegovina. I mislim da je ovaj posjet Sjevernoatlantskog vijeća koji dolazi nakon posljednje posjete koja je bila 2010. godine jako važna i za politički dijalog, ali i za praktičnu saradnju. We had a chance to meet here women and men in uniform that have served with us
in difficult places like Afghanistan and Iraq, and we are grateful for that work. Imali smo prilike ovdje susreti se upoznati pripadnike i pripadnice Oružanih snaga koji su nama služili zajedno na jako teškim mjestima širom svijeta kao što su Afganistan i Irak. And as we said, it's up to you and your political leadership and to the people of Bosnia and Herzegovina to decide your future. I kao što sam rekao, na vama je, na liderima, na građanima Bosne i Hercegovine da odlučite o vašoj budućnosti. And you have always have in NATO an honest, well-intentioned and far-reaching partner to achieve your aspirations for your Euro-Atlantic path. A u NATO-u ćete uvijek imati iskrenog, dobronamjernog i trajnog prijatelja koji će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve. So, dear Minister Harris, through you, please extend our warmest words of gratitude to your women and men in uniform. I think this visit will amplify our cooperation, and we hope to see much more of these important donations and contributions by allies and partners to the success of your armed forces. Thank you so much for being our host today. Gospodine ministre, molim vas da prenesete vašim pripadnicima i pripadnicima našu zahvalnost i mislim zapravo da će ova naša posjeta naglasiti i povećati pomoć koju ćemo i dalje pružati. Hvala vam velika. Thank you so much. Thank you so much, Minister. Hvala velika, Medi, hvala vama.